topic for the sermon this morning, as you see here, 나의 일생, 나의 일생, my life, my whole life, my career, my lifetime. Whole life. 여기는 여러 나라 사람이 이제 모였습니다. Here we are gathered together, people from many nationalities. 여기 백인, 한국, 어색인들이 다 There are whites, there are blacks, and there are Mongolians, all 5 different colors of skins. 아담 해와가 어떤 칼날 지냈던 조상이겠느냐 생각해봤어? Since Adam and Eve is real, can you imagine what color of skin they wore? Only imagine. 아담 해와가 살았으면 한 대쯤에서 살아갔나 열 대쯤에서 살아갔나? If Adam and Eve lived in a certain climate zone, what would that be? Would that be a cold climate, warm climate, or hot climate? 이렇게 생각하면 아담 해와가 걸을 수 있고 이 좋은 걸 찾아갈 수 있다면 한 대쯤은 아니었어 한 대쯤. If Adam and Eve sought for goodness and lived to be in a good place, certainly they would not have chosen the cold climate. 그 대신 열대지방도 알 것이다. Nor the area where it is too hot, namely tropical. 한 대지방에 아담 해가 거기서 태어났고 열대지 돼서 그 열대지방을 피해서 더 좋은 것을 한 대지방 피해서 더 좋은 것 살아갈 것이다. Even if they found themselves in a hot climate, a tropical climate or cold climate, still they would have sought to live for better climate, which is a milder climate. 여러분이 아시다시피 인류들이 살고 있는 이 모든 통계 들어보면 한 대지방에서 사람들이 열대서 여기 이 온대권내에 살고 있는 현재 모든 선진국가들을 유명한 발전을 보세요. 온대권내에 운명을 형성하고 있습니다. As we see, most of the civilization has been formed in the milder climate area. All the great countries, all the great civilization has been built in these areas, rather than extremes. 그러면 그렇게 보게 될 때 인류 어떤 사람들이 많이 사느냐? 황인종이 많이 사느냐? 흑인종이 많이 사느냐? 백인종이 많이 사느냐? Then we come to think of it, what the color of the skin prosper the most on the face of earth today? Like there are more blacks than whites, or more whites than blacks, or Mongolian types. 그거 보더라도 온대지방권내를 대표해서는 전부 다 황민족이 많다. 아주 황민족 인류에 오시면 32억 인류, 절반 이상이 넘는 거예요. Yes, we see the Mongolians. We generally refer to them as yellow skin, and over 5 billion population, 3.2 billion are occupied by them. 역사는 이제 통치적으로 순환에 돌아가면서 발전하다 볼 때, 요즘에 이제 학교들이 말하기를 평양 문명길 시대가 온다. As the history seemed to revolve in its pattern, the time of identity time, and then as they do develop higher and higher, now as time has come around, the people notice and call that as a Pacific era. And its Pacific era referred to directly to America. No, it is coming elsewhere, coming from somewhere else, coming towards America. 요즘에 보게 되는 말이야. 전부 다 이 서구 문명의 이것이 몰락보다 아시아 문명의 새로운 출발이 벌어집니다. Now the people notice and say that the Western civilization is on the decline, whereas in the West, in the East,
that something else is arising. 그 왜 그래요? 모든 전들은 출발을 한 그것을 찾아가야 된다. 순환 원칙의 순환이 모두 운동하는 것은 반드시 순환을 통해서 운동하는 것은 반드시 출발하는 것을 다시 찾아가서 역사는 더 큰 데로 발전한 것이다. It is because of the formula or the law we notice often that history goes back to where it started from and then starts again, and as they do, not going the same revolution but going higher, developing higher. 여러분들은 전부 다 부모님의 아들들로 태어났다고. We all are born as a precious children for our parents. 나라는 Me. 부모를 통해서 왔다. I come from parents. 나를 중심삼고 볼 때 여러 지금 와가지고 수많은 역사 시대를 거쳐왔기 때문에 수많은 인종들이 여기 살고 있죠. 그 인종들을 대표한 흑인을 대표한 그 흑인은 흑인으로 출발한 것이 아니야. 그 이상의 부모를 통해 가져가지고 백인도 그래. 백인으로부터 자기들이 현재 백인을 출발한 그 이상 부모들, 그 이상 나중에는 아담 헤아로 돌아가는 거예요. As we sit here and realize that I exist, we must understand that I am not a temporary or transit I or just I, separated, isolated I, but rather I am connected through my ancestry. And if I am a white person or a black person, I'm not just a white person or black person, but I represent the entire white race and entire ancestry. And not even that, white people didn't start probably from white itself. It even goes higher and higher, or the deeper in the root. Eventually, we reach to Adam and Eve. 아담 이브는 어디서 왔느냐? 그 위에서 거기서부터 출발한 것이 아니야. 인간은 어디까지나 결과적 존재지, 원인적 존재다. 결과적 제2존재다. 그 원인과 연결된 제1존재의 자리까지 찾아가야 돼. And Adam and Eve, that is not the end of the pursuit or the search. But Adam and Eve did not come by themselves. They are the resultant body. They did not create themselves. Of course, then we have the concept of the Creator himself. So we must go higher and higher or deeper in the root, where I come from today. 하나님으로부터 올라가는 거라고. Then we can see, even though vague, that I come from God. God gave birth to me. 자, 이렇게 볼 때 나를 중심으로 볼 때는 여기서는 남자가 있고 여자가 있다. And when I say I, then there are two kinds of I, or two kinds of, namely men and women. 그러면 여자와 남자를 두고 볼 때, 여자가 왜 성해, 남자가 왜 성해놨냐? And looking at man and looking at woman, why did man come into being? Why were women born to be? 여자는 여자로부터 시작되는 주장하고 남자는 남자로부터 주장하다. 생각하다 주장한다. Well, until now, maybe man claimed, I started from myself. In other words, I started from man, or the whole mankind started from women. 자, 그러면 남자 여자가 태어나가지고 뭘 하기 위한 거야? Then anyway, man and women came into being, and what are they to do? 여자로서 살기 위한 것이야, 남자로 살기 위한 것이야. 이런 문제들은 일생 문제를 거든. Is that so that life is like a man's life? Life is a woman's life, so that the man should follow the woman's life or become like a woman's life? Which one is it? What is life? 여자만으로서 살기 위해 일생을 위해서 태어났냐, 남자는 남자만으로 일생을 태어났냐. 그런 논리는 없다고. 일생이라는 반드시 남자는 여자를 대해가지고 여자는 남자를 대해가지고 살게 되지. What is my whole career? Is that if I'm a man, I live man's life, and that is the whole life, or women, the woman's life? No, there's no such a life as a man's life, woman's life. As each man and woman live, they live their life, they live each other, they live
together life. 사는